Amy Torres se encontraba inmóvil en la oscuridad gelada. Su hija de 8 años temblando a su lado. Ambas contemplaban las bolsas de basura negras que contenían la totalidad de sus pertenencias, esparcidas sin miramientos en el porche de sus suegros. Las palabras crueles de su suegra resonaban aún, frías y definitivas, en su memoria. Ya no eres parte de esta familia. No tenía adonde ir, en hay dinero, solo una nota errada de su difunto esposo que mencionaba una cabana misteriosa oculta en las montañas. Lo que Amy descubriría allí, sepultado bajo la nieve y la roca, cambiaría su destino por completo. Una puerta redonda de madera incrustada en una ladera, una escalera de caracol que descendía a través de antiguas raíces de árboles, y en el fondo, una cámara secreta con 195 millones de dólares en oro, gemas y artefactos que la familia de su marido se había esforzado por mantener ocultos. Pero antes de continuar con esta historia, por favor, presiona el botón de suscribir para alegrarme el día y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás viendo. El día que Daniel Torres murió, Amy creo que el dolor sería la prueba más difícil que jamás enfrentaría. Estaba equivocada. 3 semanas después, de pie junto a su tumba, observando como los sepultureros bajaban el atad al suelo congelado, sintió la pequeña mano de su hija Lily, de 8 años, aferrarse a la silla con una fuerza que parecía impensable para una niña tan pequeña. El viento de noviembre cortaba como cuchillas a través del abrigo negro de Amy. Ella atrayó a Lily más cerca, preguntándose cómo podrían sobrevivir sin la presencia constante de Daniel, sin su silenciosa fortaleza y ese amor incondicional que había sido el cimiento de su pequeña familia. Daniel solo tenía 34 años cuando el aneurisma se lo llevó. No hubo aviso, en hay oportunidad de despedirse. En hay tiempo para prepararse para un mundo sin él. En un instante, estaba riendo con Lily durante el desayuno, ayudándola con un proyecto escolar sobre árboles genealógicos. Al siguiente, yacía en el suelo, inconsciente, muerto antes de que llegara la ambulancia. El médico había asegurado que probablemente no sintió dolor, que todo ocurrió demasiado rápido para que sufriera. Pero esas palabras no ofrecían consuelo a Amy. El dolor, pensaba ella, habría significado más tiempo, aunque solo fueran segundos, para decirle que lo amaba por última vez. Sus suegros, Margaret y Ronald Torres, se habían mostrado extrañamente distantes durante el funeral. El abrazo de Margaret fue rígido, formal, carente de cualquier calidez genuina. Ronald apenas hizo contacto visual, pasando la mayor parte del servicio separado de la familia, revisando su teléfono con una urgencia que resultaba totalmente inapropiada para la ocasión. Amy lo había atribuido al duelo, asumiendo que estaban procesando la muerte de su hijo a su manera. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Después del entierro, Margaret había insistido en que Amy y Lily se quedaran en la casa familiar, la gran mansión colonial donde Daniel creció, ubicada en el opulento suburbio de Pinewood Heights. No deberían estar solas ahora mismo, había dicho Margaret, aunque su tono carecía de verdadera preocupación. Vengan, quédense con nosotros mientras resuelven sus asuntos. Amy aceptó con gratitud, aliviada de no tener que enfrentarse al apartamento vacío que había compartido con Daniel. No lista para dormir sola, en su cama over su taza de café, esperando junto al fregadero, justo donde él la había dejado esa última mañana. La residencia Torres era imponente. Un testimonio tangible del éxito de Ronald en el sector inmobiliario comercial. Pisos de mármol, candelabros de cristal, una gran escalera que se curvaba majestuosamente hacia el segundo piso donde las esperaban las habitaciones de invitados. Amy y Lily les asignaron una habitación en el extremo más alejado del pasillo,
hijos de las zonas principales de la familia. A mí no le dio importancia en ese momento, pensando que todos estaban de luto y que la privacidad era una muestra de consideración. Pero la supuesta bondad de Margaret esfumó con rapidez. En cuestión de días, la frialdad hizo palpable y evidente. Margaret negaba a que Lily llegara en ciertas habitaciones, reaccionaba de forma cortante cuando Amy intentaba ayudar con la cena, y hizo comentarios mordaces sobre que la paliza de seguro de vida de Daniel no duraría mucho, sobre las dificultades de las madres solteras, y sobre cómo tal vez Amy debería empezar a considerar sus options. La palabra flotaba en el aire como una clara amenaza. Aunque Amy no lograba comprender a qué se refería Margaret exactamente. Ronald estaba peor aún. Pasaba horas encerrado en su estudio, saliendo solo para cenar, en un silencio denso antes de volver a recluirse. En una ocasión, Amy lo sorprendió revisando su bolso en el vestíbulo principal. Cuando ella lo confrontó, él alegó que pensó que era el de Margaret. Pero la mentira fue totalmente transparente. Él estaba buscando algo, un objeto específico, y esa realización lo provocó un escalofrío de terror. 2 semanas después del funeral, Amy despertó sobresaltada por voces susurradas justo afuera de la puerta de su dormitorio. Se acercó sigilosamente, pegando el oído a la madera, y escuchó a Margaret hablando en susurros ásperos. Necesitamos que se vaya antes de que empiece a hacer preguntas. Daniel guardaba notas. Sabes que lo hacía. Si encuentra algo sobre la cabana, sobre lo que Henry dijo, lo perderemos todo. La respuesta de Ronald fue amortiguada, pero su tono era de conformidad. Dale una semana más, continuó Margaret. Luego le diremos que tienen que irse. Hay que ser claros. No hay margen para la negociación. El corazón de Amy golpeaba fuertemente contra su pecho. ¿Qué cabana? ¿Quién era Henry? El abuelo de Daniel había fallecido mucho antes de que ella lo conociera, y lo único que sabía sobre él era que había sido una especie de aventurero o buscador de fortuna en su juventud. Daniel rara vez hablaba de su abuelo, y ahora Amy se preguntaba si ese silencio había sido intentional, quizás protector. Se apartó de la puerta con la mente acelerada, pasando el resto de la noche fingiendo dormir, mientras las preguntas se multiplicaban incesantemente en sus pensamientos. A la mañana siguiente, comenzó a buscar meticulosamente entre las pocas pertenencias que había traído del apartamento. La billetera de Daniel, su teléfono, que no soportaba apagar, algunos libros que estaba leyendo y una pequeña caja de madera que él guardaba en su mesita de noche. Nunca la había abierto, respetando su privacidad incluso en la muerte, pero ahora levantó la tapa con dedos temblorosos. Dentro había fotografías antiguas, una brújula empanada y, oculta bajo todo lo demás, una joya de papel doblada cubierta con la letra de Daniel. La nota estaba fechada solo 3 días antes de su muerte. Decía, Amy, si estás leyendo esto, algo me pasó antes de que pudiera contártelo todo. Mi abuelo Henry construyó una cabana en las montañas cerca de Clearwater Ridge, unos 64 kilómetros al norte de aquí. Tiene una puerta redonda incrustada en la ladera. París sacada de un libro de fantasía. Estaba obsesionado con los hobbits. Leía a Tolkien constantemente. La cabana es difícil de encontrar. Está oculto a propósito, pero he marcado las coordenadas abajo. Hay algo ali, algo importante que él dijo. Creo que mis padres lo saben, pero nunca me contaron la historia completa. Henry me dijo una carta antes de morir, diciendo que debía encontrarla cuando llegara el momento adecuado. Creo que el momento es ahora. Pienso que nos dijo algo a nosotros, a nuestra familia, algo que podría cambiarlo todo. Si algo me sucede, prometem que irás. Prometem que encontrarás lo que él quería que tuviéramos. Te amo, siempre, Daniel.
Debajo del mensaje estaban las coordenadas GPS, y un mapa tasco dibujado a mano que mostraba puntos de referencia. Una roca partida, el lecho seco de un arroyo y un grupo de tres pinos, que marcaban el desvío. Amy se quedó mirando la nota hasta que las palabras se embarazaron por las lágrimas. Daniel había sabido algo, había estado planeando algo, y lo que fuera había muerto con él. ¿O no? Dobló la nota con sumo cuidado y la escondió en su sujetador, el lugar más seguro que se le ocurrió. Si Margaret y Ronald estaban buscando información sobre una cabana, no podían encontrar esto. Oh no. No hasta que Amy comprendiera lo que realmente estaba sucediendo. La confrontación llegó 2 días después. Exactamente como Margaret lo había planeado. Amy regresó de acompañar a Lily a la parada del autobús, y encontró todas sus pertenencias, cada artículo que había entrado a la casa, empacado en bolsas de basura negras, y apilado en el porche delantero. Margaret estaba parada en la entrada, con los brazos cruzados y el rostro marcado por una fría determinación. Ronald acechaba detrás de ella, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Qué significa esto? Preguntó Amy, aunque lo sabía. Su estómago se retorció con una certeza nauseabunda. Tienes que irte, dijo Margaret sin rodeos. Esta noche. Este arreglo no está funcionando. ¿Qué no está funcionando, Margaret? Somos familia. Daniel era tu hijo. Lily es tu nieta. Daniel está muerto. La voz de Margaret era de hielo puro. ¿Y tú nunca fuiste realmente parte de esta familia? Eres una camarera cuando él te conoció. Apenas educada, sin patrimonio familiar, sin nada que ofrecer. Se casó por debajo de su estatus, y ahora que él es ido. No hay ninguna razón para que sigas aquí. La crueldad de las palabras golpeó a Amy como un impacto físico. ¿Cómo puedes decir eso? Acabamos de enterrarlo. Lily necesita estabilidad, familia, apoyo. Lily estará bien. Los niños son resilientes. Pero debes entender algo. Creo que Daniel podría haber prometido cosas. Cualesquiera que son tus expectativas, no se cumplirán. Los activos familiares, el negocio, todo lo que Ronald construyó, nada de eso te concierne. El seguro de vida de Daniel es tuyo, y eso es todo a lo que tienes derecho. Coge tus cosas y vete. ¿Adonde es supone que vamos a ir? No tenemos adonde. Ese no es mi problema. Tienes hasta el atardecer. Si sigues aquí después de eso, llamaré a la policía y te denunciaré por allanamiento de morada. No me pongas a prueba. Amy abrió la boca para discutir, para rogar, para explotar de rabia ante la injusticia. Pero la mirada, en los ojos de Margaret la detuvo. Había algo más que duelo o crueldad allí. Había miedo. Margaret temía algo, lo suficiente como para echar a la viuda y a la hija de su hijo muerto al frío del invierno. Y de repente, Amy lo comprendió. Ellos sabían lo de la cabana. Sabían lo que Henry había escondido. Y querían que Amy se fuera antes de que pudiera descubrirlo. Bien, dijo Amy en voz baja. Nos iremos. Los hombres de Margaret se relajaron ligeramente. Un rastro de alivio cruzó sus facciones. Creo que es lo mejor para todos. Amy se dio la vuelta antes de que Margaret pudiera ver la determinación endurecimientos en su expresión. Se iría, sí, pero no derrotada, no destruida. Encontraría la cabana sobre la que Daniel había escrito. Descubriría lo que su abuelo había dejado. Y se aseguraría de que Lily nunca más tuviera que depender de personas como Margaret y Ronald. Cargó las bolsas de basura en su viejo Honda Civic. El coche apenas funcionaba después de años en que Daniel pospuso las reparaciones porque el dinero siempre escaseaba. Lily regresó de la escuela para encontrar las aparcadas en la entrada. Todo lo que posían estaba metido a prisión en un coche que olía a acid y a desesperación. El rostro de la pequeña se arrugó cuando comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Por qué la abuela y el abuelo nos están obligando a irnos?
Pregunto Lily, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Ya no nos quieren? Amy acercó a su hija, inhalando el aroma de su champa de fresa, sintiendo la frágil delicadeza de sus hombres de pajarito. A veces, la gente simplemente no sabe cómo amar correctamente, dijo con cautela. Pero está bien, porque nos tenemos la una a la otra y vamos a estar bien. Tu papa nos dijo un mapa del tesoro, y vamos a seguirlo. Lily ese eco hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Un mapa del tesoro de verdad? Uno de verdad. Hacia un lugar especial que construyó tu bisabuelo. Va a ser una aventura, cariño. Solo tu y yo. Amy intentó sonar segura, proyectar fuerza y certeza, pero por dentro estaba aterrorizada. Tenía $300 en su cuenta bancaria, un cuarto de tank de gasolina y la dirección de una cabana que, tal vez ni siquiera existiría. Pero tenía la nota de Daniel. Tenía a Lily. Y tenía una furia ardiendo en su pecho que esencia lo suficientemente poderosa como para sacarlas adelante. Abandonaron Pinewood Heights al atardecer, con el cielo tinendos de morado y naranja oscuro a sus espaldas. Amy condujo hacia el norte, siguiendo el mapa de Daniel, dirigiéndose hacia Clearwater Ridge y las montañas más ala. El frío de noviembre se asentaba para la temporada, y la radio advirtió sobre la nieve que se aproximaba desde el oeste. Un gran sistema de tormentas que podría dejar caer hasta medio metro en las elevaciones más altas. Un momento perfecto para que una mujer desesperada y su hija fueran en busca de una cabana mítica en el desierto. El viaje los llevó a través de pequeños pueblos que se dispersaban a medida que subían de altitud. Las carreteras pavimentadas se convirtieron en caminos de grava y luego de tierra. El bosque los acorralaba por ambos lados, pinos densos que bloqueaban la luz moribunda. Las manos de Amy le dolían por agarrar el volante. Y a su lado, Lily había quedado en un sueño agotado, con la cabeza apoyada en una bolsa de basura llena de ropa. Amy encontró el primer punto de referencia una hora después de adentrarse en la carretera forestal, la roca partida que Daniel había dibujado en su mapa. Media 6 metros de altura, una formación masiva de granito hendida perfectamente por el centro, como si un hacha gigante la hubiera golpeado. Giro donde el mapa indicaba, siguiendo un sendero apenas visible, que era más una sugerencia que un camino. La suspensión del Honda crujió y gimió, tocando fondo contra rocas y races, pero siguió avanzando. Luego apareció el lecho seco del arroyo, un sendero serpenteante de piedras lisas que se abrían paso entre los árboles. Y finalmente, justo cuando los primeros copos de nieve comenzaban a caer, vio el grupo de 3 pinos, que marcaban el giro final, con sus ramas pasadas de hielo y antiguedad. Según el mapa de Daniel, la cabana debería estar justo adelante, tal vez a 800 metros más, escondida en la ladera en la base de una cresta empinada. Pero el Honda tenía otros planes. El motor había estado haciendo ruidos preocupantes durante los últimos 10 minutos. Un gemido de molienda que anunciaba un fallo inminente. De repente, tosió, farfulo y se apagó por completo. Amy intentó reiniciarlo, bombeando el pedal del acelerador, girando la leve hasta que la batería comenzó a debilitarse, pero nada funcionó. El coche estaba muerto, y todavía estaban a kilómetros de la cabana. Se sentó en el asiento del conductor, observando cómo la nieve se acumulaba en el parabrisas, y sintió que las lágrimas la amenazaban por primera vez desde que Margaret las había recado. Todo se estaba desmoronando, el coche, sus vidas, su capacidad para mantener a su hija a salvo y abrigada. Pero no podía derrumbarse ahora. Lily la necesitaba. Daniel le había dejado esta única pista, esta única oportunidad, y no podía rendirse antes de haber encontrado siquiera la cabana. Lily, cariño, despierta.
Sacudió suavemente el hombro de su hija. Tenemos que caminar el resto del camino. Lily se agitó, confundida y adormilada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El coche se averió, pero estamos cerca. Muy cerca. ¿Puede ser valiente por mí? Lily asintió, frotándose los ojos. La cabana estará caliente? Eso espero, cariño. Eso realmente espero. Amy abrigó a Lily con todo lo cálido que pudo encontrar en las bolsas de basura. Dos suéteres, la vieja chaqueta de Daniel que tragaba a la niña entera, un gorro de lana, guantes que no combinaban. Ella se vistió de manera similar, poniendo capas hasta que apenas podía moverse. Y luego lino una mochila con lo que le pareció esencial. Más ropa, los pocos bocadillos que tenían, una linterna, cerillas y mantas. Todo lo demás tendría que cuidarse en el coche hasta que pudieran volver por ello. SIES que alguna vez podían. Se adentraron a pie en la tormenta. Amy sujetaba la mano de Lily con fuerza. El haz de la linterna apenas lograba atravesar la nieve remolinada. El frío era brutal, robando el aliento y adormeciendo la piel expuesta en cuestión de minutos. Los pulmones de Amy ardían con cada inhalación, y Lily gemoteaba ocasionalmente, pero seguía moviéndose, confiando en que su madre las guiaría a un lugar seguro. El terreno se hizo más empinado, subiendo hacia la cresta indicada en el mapa de Daniel. Los muslos de Amy gritaban por el esfuerzo, y medio cargaba a Lily cuando los ventisqueros se hicieron demasiado profundos para las piernas cortas de la niña. El tiempo perdió significado en la oscuridad blanca. Podrían haber estado caminando durante 20 minutos o 2 horas. Amy solo sabía que tenían que seguir moviéndose, tenían que encontrar refugio, o morirían congeladas en el bosque. Cuando Lily tropezó y cayó, llorando que no podía más, Amy la levantó por completo y la cargó, tambaleándose bajo el peso, pero negándose a detenerse. Su visión se redujo al círculo de luz de la linterna. Un pie hacia adelante, luego el otro. Un movimiento mecánico impulsado por el instinto de supervivencia puro y la desesperación de una madre. Y entonces, de forma inverosímil, el haz de la linterna captó algo que no pertenecía al paisaje natural. Una cava de madera, una forma redonda, incrustada en la ladera, apenas visible bajo la nieve y el hielo acumulados. El corazón de Amy dio un vuelco. Se obligó a avanzar y, a medida que se acercaban, la forma se convirtió en algo extraordinario. Una puerta de madera redonda, desgastada pero sólida, colocada dentro de un arco de piedra construido directamente en el terraplén. La puerta media quizás 2 metros de altura, obligando a cualquiera que entrara a agacharse, y estaba rodeada de cantos rodados unidos con mortero en un patrón cuidadoso. Encima de la puerta, parcialmente oscurecidas por la nieve, alguien había tallado unas palabras en el dintel de madera. El refugio de Henry, construido en 1972. Esto era la cabana del abuelo de Daniel, la casa hobbit que había construido en las montañas. Amy sentó a Lily y se acercó a la puerta con manos temblorosas. Un simple pestillo de hierro la mantenía cerrada, y cuando lo levantó, el mecanismo se movió suavemente a pesar de las décadas de exposición. La puerta resistió al principio. El hielo salaba sus bordes, pero Amy empujó con todo su peso y sintió que cedía con un gemido de madera vieja. Un air cálido se precipitó hacia ellas. No solo relativamente cálido, en comparación con la tormenta, sino genuinamente templado, transportando el aroma de la tierra, la piedra y algo más que Amy no pudo identificar. Iluminó el interior con la linterna, revelando un espacio que parecía imposable. El interior de la cabana era circular, de unos 6 metros de diámetro, con un techo bajo y cavado sostenido por gruesas vigas de madera. Las paredes eran una combinación de piedra y madera,
encajadas a la perfección con una artesanía evidente. Una chimenea de piedra ocupaba una pared, y aunque no ardía fuego, el calor irradiaba desde algún lugar más profundo de la estructura. Estantes de madera forraban las paredes, linos de libros viejos, herramientas y objetos que Amy no pudo identificar de inmediato. Una pequeña mesa de madera con dos sillas y una cama estrecha empedrada, en la pared suggerían que este lugar había sido diseñado para una habitación real, no solo para almacenamiento. Y es como una casa de cuento de hadas, susurró Lily, el asombro superando momentáneamente su agotamiento y el frío. Tu bisabuelo construyó esto, dijo Amy, tirando de Lily hacia adentro y cerrando la puerta tras ellas. El abuelo de Daniel. Debe haber pasado años en ello. La calidez aumentó una vez que la puerta se cerró. Amy se dio cuenta de que la estructura estaba increíblemente bien aislada. Las paredes de tierra y la construcción cuidadosa creaban una barrera natural contra el frío. Sin embargo, el calor parecía provenir de abajo, del propio suelo de piedra, y eso no tenía sentido a menos que hubiera algún tipo de característica geotérmica o una fuente de calor subterránea. Dejó la mochila y ayudó a Lily a quitarse las capas húmedas, colgándolas en ganchos claramente diseñados para ese propósito. La cabana estaba equipada como si alguien hubiera planeado vivir allí, o al menos pasar un tiempo considerable. Una pequeña estufa de lina se encontraba en una esquina con una pila ordenada de lina envejecida a su lado. Faroles de vidrio colgaban de los ganchos del techo, y cuando Amy los examinó, descubrió que eran lámparas de aceite, on linas y listas para encender. Usando una de las cerillas de su mochila, encendió un farol y una luz dorada inundó el espacio, revelando detalles que la linterna había omitido. La artesanía era extraordinaria. Cada unión era perfecta, cada piedra cuidadosamente seleccionada y colocada. En las paredes colgaban fotografías antiguas, en marcos sencillos que mostraban a un hombre que Amy reconoció por imágenes que Daniel le había enseñado. Henry Torres, de pie con orgullo frente a su puerta redonda, su rostro catido pero sonriente, los ojos brillantes de satisfacción por su creación. Otras fotos mostraban el proceso de construcción, la ladera antes de ser transformada, la edificación gradual de muros de piedra y estructuras de madera, la instalación de las distintivas ventanas circulares que salpicaban la estructura como ojos de buey. Henry había documentado todo, y al ver la progresión, Amy se dio cuenta de que esto no había sido un simple proyecto o un capricho. Esta había sido la obra maestra de Henry, su refugio, posiblemente su obsesión. Lily exploraba los estantes, mientras Amy encendía más faroles, haciendo retroceder las sombras. Los libros llenaban una sección entera, muchos de ellos obras de Tolkien, como Daniel había mencionado, múltiples ediciones de El Hobbit y El Señor de los Anillos, con sus páginas gastadas por la lectura repetida. Pero también había otros libros, diarios encuadernados en cuero, libros de contabilidad con números y fechas llenando cada página, mapas de las montañas circundantes con anotaciones en letra cuidadosa. Amy tomó uno de los diarios y lo abrió, en una página al azar. La letra de Henry cubría el papel en filas ordenadas, entradas fechadas desde la década de 1970. Narrando sus días en la cabana, sus exploraciones de la naturaleza circundante y referencias crípticas ocasionales a la colección, preservar lo que importa, y proteger el legado. Lily había encontrado una alfombra trenzada en el centro del suelo y la examinaba con inusual interés. Mama, hay algo aquí debajo. Amy se unió a su hija, y juntas enrolaron la alfombra, revelando las suaves tablas del suelo debajo. Pero Lily tenía razón. Había algo diferente en una sección. Un contorno rectangular era apenas visible, y cuando Amy pasó los dedos por los bordes,
encontró un anillo de hierro hundido, que ese levanto alterar. Una trampilla, oculta bajo la alfombra en el centro de la cabana hobbit de Henry había una trampilla. Y cuando Amy la levantó, un air cálido brotó de abajo, más caliente que la propia cabana, casi tropical en contraste con la tormenta invernal que rugía afuera. Escalones de piedra descendían en una espiral cerrada. Talados directamente a través de lo que parecían ser raíces masivas de árboles, si a superficie era lisa por la edad, y el uso. La luz del farol no podía alcanzar el fondo, pero Amy podía escuchar algo abajo. Un débil zumbido mecánico, como una maquinaria antigua que seguía realizando fielmente la función para la que había sido diseñada. ¿Deberíamos bajar? Preguntó Lily, con la voz una mezcla de miedo y emoción. Todos los instintos de Amy gritaban precaución. Estaban solas, exhaustas, en una estructura que acababan de descubrir. Bajar parecía una temeridad, pero la nota de Daniel resonó en su memoria. Algo importante, algo que Henry dijo, algo que podría cambiarlo todo. Además, el miedo de Margaret y Ronald, su desesperación por alejar a Amy de este lugar antes de que pudiera buscar, sugería que lo que había debajo era de gran importancia. Quédate cerca de mí, dijo Amy, tomando la mano de Lily con firmeza. Si digo que paramos. ¿Entendido? Lily asintió solemnemente. Y juntas comenzaron a descender la escalera de caracol. Los escalones de piedra estaban pulidos en el centro, allí donde los pies habían pasado repetidamente, lo que sugería que Henry había realizado este viaje en contables veces. Las paredes que los rodeaban,